and he was like, Mimi, I am dead. I'm no longer going to live. It's over between me and my parents. So guys, hello, I am back. Welcome to part 2. So nili travel. Remember part 1 pali tulimalizia, I was traveling to Kitale. So guys, I traveled back home. Nikafika 5 asubuhi. So mimi, I went direct to sleep. So mimi nilienda kulala. Sikujua like, sikutaka kujua whatever they are going to say. So I went to sleep. So vile nilienda kulala, nililala, and then time niliamuka sasa, I wanted to go and take a shower because I was so tired. My mother was already awake na alikuwa ameketi kwa kiti after tu amemaliza kuprepare my little sister aende shule. She was in class 2 hapo 3. So mimi nimeamka and she's like, wait, young lady, umekuwa mzungu msichana, si umekuwa msupu, ni mafuta gani unajipaka? And I was like, mom, kuna mafuta nilipewa Marsabit, but deep down najua this is not even the mafuta. I think the pregnancy is what is accelerating the brown in me. So akaniambia hapana, kuna mafuta unajipaka wewe, huwezi nidanganya. Mimi nikamwambia mom, mimi hakuna mafuta nimejipaka. Akaniambia I want to see the mkebe ya hiyo mafuta. Mimi nikamwambia ni sawa. But then nilikonga tu na hepa hivi na hepa tu. So my mother already alikuwa ashashuku I am pregnant. So kitu alifanya, yeah, she went. Alienda shughuli zake. Mimi nikalala, nikaamuka, nikaenda nikaoga, nikakuja nikalala. So after nimelala, niliamuka around saa 4. My sister-in-law was around. Na she was cleaning the house. Nikalala kwa kiti. Akaniambia, si umekuwa mbrown? And I'm like, no. Mimi ni mafuta natumia. But then singeficha sister-in-law wangu the truth because she was the one who was like doing cleaning nyumbani na everything. Now of course me coming home would have been relieved to her. Ingemsaidia at least aone ningekuwa namsaidia kazi. So I had to open up and tell her the truth. So mimi nilimwambia tu from the word go, in the next 9 months you'll be carrying a baby in this home. And she was like, wait, are you serious? And I was like, yeah. But she never took it serious. So mimi nikamwambia, but don't tell anyone about it. Kila mtu find out on their own. But sasa hiyo kumbuka my like I'm worried about my parents' reaction. Na nilikuwa nimebuy mafresh mingi hivi. So hiyo siku mimi sister-in-law wangu nimeshamwambia ukweli. Then later on alikuja kaniambia, mamangu alimapproach akamuuliza if there is any story nimemwambia. Because mamangu alimwambia I am expectant. Na hiyo ni kitu like she knows. Remember, hii ndo to the first time my mother is seeing me. Ndio ujue she is the real mama wa mtaa huko nyumbani. She knew from the word go I was expectant. So mimi time wanapika vitunguu lunch time, I had to run away from the house because it was dirty. Yeah. Vitunguu was bad. Like I couldn't stand hiyo smell ya vitunguu. So mimi nimelala tu kwa kiti. Ikifika time ya kupika, out. And remember I was very sick. Sitaki chakula ya mafuta sasa, sitaki chakula ya kitunguu, like totally. So lunch time wakapika, I never ate. After tumeka hivi, my mother saw me eating fresh, every time fresh kwa mdomo, and she was like, you will have to tell me why you're eating those fresh kila saa. Mimi nikamwambia, aki mom, mimi nakula tu juu nilikuwa nishazibai. Akaniambia sawa. So hiyo siku ikaisha hivyo. The following day I called my boyfriend, nikamwambia bring me some apples like na yogurt. Akaniletea. He was like, alikuanga tu hivi, anafanya chenye nasema. Akaleta, I ate. Nikakunywa yogurt lunch time na ugali. And then supper time, cause alileta ile plain, you know it, ile yogurt plain, hainanga sukari, haina anything. I think tu ni mala.
So mimi ndio huyo, mimi ni supper time nikakataa kukula. I ate apples. Ikafika time ya kulala. You know my like pregnancy yangu haiko inataka vitu za sukari, haiko inataka vitu za nini za mafuta. Kwenda kulala hivi, guys, nili throw up the whole night. Sasa nimeshindwa nita open up aje niambie parents wangu I'm expectant. So mimi ndio huyo, babangu aliamka asubuhi. Sisi nyumba yetu haina bathroom ati kwa nyumba ama nini. So alinichemshia maji, he took it to the bathroom. Akakuja akaniamsha akaniambia enda uoge, we are going to hospital. Stress. Like, no, the first person going to receive this message is my dad. I was like, no, let me just tell them mimi nataka kwenda hospitali na mom. But then nikakaa nikajiambia let it be the way it will be. So mimi nikaoga, tukatoka na dad kufika hospitali. Dr. Usagi, I really missed that doctor. Rest in peace, the hero who saved my life ever since I was a kid. So mimi tulifika hospitali, then tukaenda tukakutana na daktari. I explained everything, how I'm feeling, nini. And then remember, sijasema I'm pregnant, but doctor hakufikiria hata. So mimi nilifanyiwa test ya kila kitu, wakapata malaria iko juu. I was anemic, sikuwa na damu enough. Sorry guys, niko na homa. So sikuwa na damu enough. So daktari akaambia babangu, the reason why I'm becoming brown ni juu I am anemic, sina damu. Sini huyo akani prescribe madawa, akani prescribe hadi food zenye nafaa nikule. Nafaa nikule beans, but I had ulcers. Siwezi kula hizo beans, ziko acidic. Nafaa nikule minji. You all know minji, this green peas. Nafaa nikule maini, nafaa nikule beetroot. Hizi vitu 3 roho yangu haitaki. My heart inataka tu hizi beans. Na beans niko na ulcers. So kwenda nyumbani, my dad akanibaia hizo vitu, akanibaia glucose ya kuniongezea nguvu. Like he was so loving. Thank you daddy. I love you so much. So mimi akanibaia hizo vitu, nikaenda akanibaia maini, akanibaia hiyo minji, niende nipikiwe home. Guys, walipika hizo vitu na sikukula. Zilikaa hapo hadi zikaoza wakamwaga. Na ujue sasa hiyo dada hataki hata mtu mwingine azikule. He's like, mwachane na mgonjwa wakule vitu zake. Zilikaa hapo zikaoza wakamwaga. The next time he brought maini. Hiyo the first one nilipikwa ikakaangu. Haikunibamba juu ya mafuta na vitunguu. So the next time he brought the maini, I told my sister-in-law aziboil tu. Asikaange. Akaboil, zikanishinda, they were yuck. Minji zikapikwa na mchele, ziliozea hapo, wakamwaga. So guys, my dad akaanza kuwa mad, like, wait, mimi nakuletea chakula, you've been prescribed, na hutaki kukula. Mimi nikamwambia dad, mimi sijisikii kula hizo vitu, nataka beans. Akaniambia you cannot eat them. So mimi huyo akaacha kuleta. So guys, nimekaa kwa madawa, nimemeza. Kuna dawa nilikuwa nimepewa ya kuzuia kuthrow up, kutapika. So ikaisha. Now the throwing up is back again because it is not sickness, it is pregnancy. So mimi ndio huyo nimeng'ang'ana. So unfortunately my mother lost the cousin. They had to go for burial, and you know the Luya culture, my dad has to go kama mkwe awapigie pole and everything. So they had to travel, dad na mom. Tukaachwa home, mimi, my sister-in-law na my little sisters, and then my kulikuwa na nizamuitaje, like a cowboy wetu mwenye alikuwa take care of our cows, alikuwa around. So mimi, my sister-in-law, my mom walienda, then mimi I called my boyfriend nikamwambia I want you to bring me oranges, soda ya Fanta orange, anilete mahindi chemsha, anilete beans. And then home walikuwa wamepika rice. So me I wanted to mix these beans na nini. Alete yenye imeshapikwa because home hawange nipikia. So yeye naye akaflow na mimi akaleta. Guys, remember all these things are acidic. Remember the maize will just like spoil my stomach kabisa. So mimi huyo akafika akaleta.
Nikakula, nikakunywa soda, nikakunywa machungwa, ni huyo mimi nimekula everything imeletwa mahindi. So akatoka akaenda. Nikabaki na sistangu mwenye ananifuata, like my immediate sister. Yes, she was washing utensils outside. Nikatake dawa. Nilikuwa na dawa ya 3 times a day. Taking the medicine hivi, nika feel ku throw up. Kukimbia nje ku throw up. The first one, the second one, damu. Gertrude is dying now. So my sister was like, wait, hiyo ni damu nimeona? Nikamwambia ya, nime throw up damu. Akasema, wa? Itabidi tumwambie kina mama. So me, I even didn't know where my phone was. Nikaomba huyo cowboy wetu simu yake. He's someone kidogo, you understand when I do like this. So mimi nikamwambia nipe simu yako, I call kina dad. He's like, I don't have credit. Nipe nitume, please call me. Sina credit ya please call me. Nipe nini. Nikamwambia basi, give me the phone, I do the reverse call. Na thank God reverse call ilikuwa imekuja hiyo time. So I reverse called my dad. My dad never picked. He doesn't even pick reverse calls up to date. Hakupick. I reverse called my mom 2 times. The 3rd time she picked, and then the only thing I told her is, "Mom, mimi nimetapika damu." And she was like, "Wait!" Na akakata. Kidogo akapiga tena. Uko sure umetapika? Nikamwambia mami nimetapika mara ya kwanza, ya pili, ya tatu ni damu tu. Akasema sawa. So akaanza sasa kucall mtu anaweza kuja anipeleke hospitali because she was in Busia. Hiyo time kulikuwa na bash. Kulikuwa na sherehe fulani huko side za home kwetu. So watu wengi walikuwa held up kwa hiyo nini. So fortunately alipata neighbor wetu ndiye alikuwa ametoka Uganda amerudi Kenya. Akamcall hivi na yeye nikaa alikuwa ameenda shughuli zake. Pia yeye akapick call na akarudi. Thanks to God he came back. So vile alirudi, vile nilikuwa hivyo, nilikuwa nimeparara, akanichukua kwa motorbike kwenda hosi. Guys, tulinyeshewa hadi kufika huko. So kufika tu hivi, daktari alikuwa anataka kufunga. He's a personal doctor, na so ananijua vizuri sana. He knows my parents, he knows my sibling, my mom, everybody. So akasema, the stereo, he calls me by my dad's name. Kwani wewe ni mgonjwa tena? Nikasema ya. Akaniambia hebu tuingie, akanishughulikia. So I was to be admitted. Hakuna pesa. My dad is not around. My neighbor hana pesa na deposit ni 5,000. So he wrote a letter for us. Hapo juu akasign, akastamp. So mimi vile niliingia huko ndani akinipima ndio aniandikie vitu nafaa kwenda kupimwa nikienda hospitali. He just told me you might be 2 months pregnant. And I was like, no, I don't know. But deep down I know very well I am. So I think my mom had already called pia neighbor wetu akamwambia tukifika hospitali I make sure nimepimwa ball. So ndio huyo mimi. Daktari aliniambia tu hivyo but akaniandikia nini hizo makaratasi like everything. So I was to be admitted. Tukaenda Crystal's Cottage in Kitale. It is a very good hospital guys. But unfortunately Dr. Usagi passed away a year or 2 years ago huko nyuma. So mimi nikaadmitiwa. Parents wangu waka travel the following day very early in the morning wamefika. So guys, I was to provide my stool and choo yangu na mkojo. But guys, I know the consequences of giving out these things. So kitu nilifanya nilikaza. Wapi? My grandmother is here with us. Akafika. Alikuja na ndizi na uji. She forced me to take all these things because they needed urine and they needed my stool, choo yangu. So after nimekunywa uji, guys, remember nimekazwa from huko nyuma. But nimekuwa nimeficha, nimekaza sitaki kwenda loo. Vile nilikunywa hivi, I couldn't hold it anymore. I had to go to the toilet. Wakaniambia just go and force. Mimi huyo nimeenda na tension, nika force everything ikatoka, nikapeleka, zikaenda lab. So results were to come the following day in the morning when the doctor was to come for ward rounds. So my mother never went to school, but huyo mama hawezi msengenya kwa kizungu hata hivi. She knows everything in English. So daktari wamefika 5 asubuhi wakaniamusha. So akaanza kuexplain kila kitu kwa kizungu. Sema this girl is 2 months pregnant and she's hivyo amesema malaria niko nayo, ulcers iko juu, wajaribu wa contain hiyo kutapika damu na everything.
wakamaliza. You know, mom was awake, anasikiza. So after wametoka tu hivi, and mom is like, I knew you were pregnant. Ama unadhani sijasikia kizungu wamekuwa wanaongea. And I was like, guys, I have nothing to explain here. Everything is out. Mom is aware. So what she told me, just know how you're going to break the news to your dad. Now this is the scariest thing in my life. Like, how am I going to tell dad there's someone in my stomach? I'm a baby carrying a baby. Well, daktari akaenda. So daktari ule alisikia mama akiniambia hivyo, akatuma mtu mwingine akuje amuongeleshe. But mama was like, okay, me have been wanting wajukuu for a very long time. I have no problem. Thank God hakutoa. She never killed. So it's okay. Acha apone, turudi nyumbani, we wait for the kid. So nilikaa hospitali. I was admitted for 7 days. Nilikaa hospitali. The bill came to around 62,000. Not 7 days, around 3 days are full in hospital, and then ile half ni 4 days. So bill ilikuja around 62,000 plus ile 5,000 deposit nilikuwa tumelipa ikakuja 67. So my boyfriend brought us 10,000 akalipa. So after hiyo akapea mom. But unajua sasa hiyo pregnancy nayo ilikuwa na issues zake tu. I never wanted to see him. I wanted to see him. I never wanted hivyo. So he brought the money, we gave mom nini. But mom was like, sasa hii pesa nitapeaje babako, nimwambie nini? Mimi nikasema mama, utajua vile utasema. So siku ya kudischargiwa, dad had already paid everything. So ni mimi niende ni prescribiwe madawa sasa nikitoka hospitali. So tukaenda na dad. Kufika hapo, that is where he knew I was pregnant, because the nurse had to tell him I was to come for scanning at 4 months. So akamwambia, your daughter is 2 months pregnant, but anafaa akuje scanning at 4 months. Guys, I look at the fierce eyes za babangu, and I was like, Mimi, I am dead. I'm no longer going to live. It's over between me and my parents. And dad was like, okay, ni sawa, ikifika hiyo 4 months atakuja. I was shocked. I expected like this man will be, ulienda shule kupata mimba ama kusoma? But well, alisema tu ni sawa, ikifika 4 months atakuja. And we were discharged. That is how my parents knew I was pregnant. So mimi I left, nikaenda home, au wakaenda tao kunifanyia shopping ya 1 2 3, kuniletea basic needs, madawa nini. Kufika nyumbani nilikuwa nimekaa kwa kiti hapo waiting for them now to come and get their reaction. So walirudi wakakaa tu, wamekaa hapo nyumbani. Usiku tukakula supper. I went to sleep. I never had anything from them, guys. It was pathetic because me nilikuwa na stress. Nikadhani maybe the following day wataamuka wanikeleleshe. Dad never said anything. The only time my dad came to be mad at me will be seen in part 2. Now, part 3, I mean. Part 3 when sasa dad, kuna siku ameniwakia, and he was like, you will pack your things and get out of my house. That is when my dad now got mad and like, you got pregnant at my house and you don't want to follow the rules. You will pack your things and get out of my house. And I was like, guys, let's meet at part 2. Goodbye. Remember, I was forgetting. Remember to like, subscribe, share with your friends. Let them learn from my story. You need not to be the person experiencing it. Let's learn from other people's stories. Remember to share this story with your friends. And let's meet at part 3. Now, my dad's reaction. Sasa ndo nilijua kumbe this man got mad. Goodbye. Subscribe.